we have been talking about the HTML tags, all right? So we have talked about the HTML tags, and we have been studying about mm, I think the last topic that we covered was about forms. Okay, so let me just shift to the class. Just confirm if you can see my slide. I hope you are able to see my slide. Okay. All right. So we have been talking about the different tags. Let me just, yeah. So we talked about tables. I think we started off with forms. All right. And when I started off with forms, we also saw that form जोटा जो हमर form tag अच्छी it is just a container ହେଲା form tag जोटा अच्छी हमर it is just a container ता भितरे हमें बहुत गुड़ा हमें elements put करूँ जेमते कि input होची check box buttons so you have different types of uh, uh, elements that you put inside the different forms over here है so, so how do you create that? Is basically it begins with the form element. Right? So there is a form open and form close. So we write form. ହେଲା so ତା ଭିତରେ କିଛି ଲେଖିକି ତାପରେ end ରେ ଆମେ form ତାକୁ close କରୁଛୁ. We close the particular form over here. Okay, and form has two attributes. If you can see here. Uh, yeah. So it has two attributes. One is the action, another is the method. Okay, action. Action जो हमारा attribute अच्छे सेटा कौन को है? Where will the form data go? है जो हम form भितरे जहाँ हमें input कर जो सेटा कोठी को जीवो और method is what sort of method we are going to use. Either we can use get or we can use post. If you are asking me एटा कौन HTTP method विषय हमें फर्स्ट क्लास रे हमें पढ़ी सारी ऑलरेडी HTTP रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पढ़िला बेले हमें ये मेथड टा हमें पढ़ी ऑलरेडी है ना को मेथड रे दी डेटा पठाओ just to remember गोटे जिनस हम मन रखि परिबा is get uses the URL है post uses the body get uses the URL and post uses the body over here. So this is the general idea over here. ଆମେ ଗୋଟେ example ଦେଖିବା ଏଠି let's see suppose we use go to Google ହେଲା I hope ଦେଖିପାରୁଛ ଏ Google ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ I'm going to enter जहाँ भी मैं enter करिबे है so suppose I enter uh, say today is Ambedkar so today is death anniversary death anniversary so एटा हमरो I mean like Google जो हमको form दउची this is also a form right एठी गोटे you have a text box है you can click on Google search so what I want you to focus on is this part एठी कौन लिखा है https www.google.com है and this is the search box now observe the change जोटा एबे मु URL रे क्लिक ए जो एठी Google search रे क्लिक करले एठी कोन होची देखिबा हला so I just click on Google search what changed over here is एठी गोटे search गोटे कोन आसिला हला आ q equals Ambedkar plus death anniversary एठी आसिला आ तापरे there are a lot of different parameters हला so एठी q equals ए जो पार्ट है मु जहाँ फॉर्म रे लिखिथिली has now come over here so you can think of जो Google ए जो फॉर्म अच्छी this is a form element that uses the get request anyway the point over here is जोटा मैं what we send using the get request goes through the URL so one example could be the Google search
है पोस्ट रिक्वेस्ट हमें देखिबा as we modify the things over here है so आमे देखिले एठी inputs there are some input elements as well ठीक अच्छे so yeah so we had seen the different types of inputs button checkbox बहुत गुड़ा हमें देखि सारी छु just to show you this is the form that we were building है ना so if we see the output over here let me just go to the output okay let's go to the wt class and what is the teach forms okay so this is the form that you're able to see enter your name we see a box over here okay and then we see the email mobile number and address so this is the text boxes that we see ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ add କରିଥିଲି is the placeholder and yeah so ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ କରିଛୁ ଠିକ ଅଛି to just show you ଏଠି suppose ମୁଁ ଏଠି get ଲେଖିଛି ହେଲା so just ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ button add କରିବା let me add a button submit hala so send your query send your query eta kale so basically it is going to create a button hala ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ I should request you to focus here is I am using the method called get I am using the method called get over here है ना so ये देखिए बेटा कौन आसुचे एठी है ना so this is the for html so एठी just मो ना लिखुची and मो email लिखुची एठी mobile number okay and my address एटा मो एबे send query करबी so again what मो एबे चाहूची तमे ए ऊपर url टा देखो ହେଲା .html ଅଛି ମୁଁ ଯେବେ send query କରିବି କ'ଣ ହେଲା ଏଟା question mark ଆଉ ଏଠି पूरा data ଟା पे ପଳେଇ ଆସିଛି so this is how it happens in a get request ହେଲା ଗୋଟେ get request ପଠେଇଲେ so this is how it looks like suppose ମୁଁ ଏଟା change କରିଦେବି ଟିକେ instead of get ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି post ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି post okay let me save ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ we'll go to this page okay suppose ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଦେଖੋ the change that we have done is we have made the method to be post ହେଲା okay and send query so ଏବେ କ'ଣ ହେଲା is a URL ଟା has not got modified okay a URL did not get modified over here so this is the major difference that you should note hala get request re the URL gets modified how post request re seta body jo http request body bhitre hala so this is not visible so not visible but this is visible okay so this is not visible post request is not visible whereas get request is visible over here so you have to be careful about that ठीक है मैं देख okay so all right so this is what we'll do okay so now briefly I'll just talk about form labels buttons and names so for accessibility and show the purpose of the input element we use the label over here so ମୁଁ already label use କରି ସାରିଛି ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ I've used label for user so basically ଏଇ जो ଆମର ଅଛି enter your name ହେଲା enter your name is the label for this box over here so एटा टिके हम देखिबा पेज रे हम जो पेज अछि okay so here एई जो बॉक्स अछि your name रो लेबल होछि enter your name हैला एटा हम काहे की लेबल दोछु
the label हमें दिया जाए for accessibility and show the purpose of the input element. खाली suppose I was ଏଠି ଗୋଟେ box normally ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ normal box ଥାନ୍ତା, so just showing the box does not give you much information, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ label add କରୁଛୁ ଏଥିରେ, ଠିକ ଅଛି। So accessibility କାହିଁ କୁହାଯାଏ, so people say if some other person, like if the person is not able to see, है ना, माने either they are uh, blind, okay, हुअन्तु कि deaf and dumb हुअन्तु, है ना, so if they are trying to access this page, है ना, so the label कौन होगा, से label को read out करिबो, है ना। आम एई ब्राउजर रे गोटे फंक्शन एठी अछि, है ना, एई फंक्शन गोटे एठी अछि, आई एम नॉट श्योर एटा देखा जीवो ना नै एठी, do I have a read aloud? केतरा ब्राउजर रे सेटा थाए, माने it allows you to read the particular page, है, माने पेज रे कौन अच्छी, इट इज गोइंग टू रीड दैट, मत तो ए देखा जाऊनी, मुझे देखी पर कहि तुमको, बेसिकली इट इज गोइंग टू रीड व्हाट एवर इज ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, सो से एटा पढ़िला बेले एटा पढ़ी परिबो दैट एंटर योर नेम आ एतरे रहि जिवो, सो आइदर जी ब्लाइंड होची कि डेफ होची, दे कैन एंटर द इंफॉर्मेशन ओवर हियर, so that is the purpose of adding labels over here. So जो भी हम एलिमेंट हमें क्रिएट करूँ, for all of that we add labels. So here you have enter your name, तापरे हमर एटा नेम फील्ड आसला, एठी enter your email, एठी email field आसला, so every label is connected to its particular input. So name is to connected to this name input, email is connected to this email input, okay, mobile is connected to this a mobile input, address is connected to the address input over here. So this is the purpose of label. Next हम देखिबा is button, है, so if included, तो button रो काम कौन, if included within the form it will submit the form but has no default action outside the form. So गोटे जिनस हम देखिबा is button is always included within the form for some action, usually हमें ताको we add it within the form for some sort of action. आउ एई एग्जांपल मु जोटा देउछि तुमको, एथिरे मु गोटे बटन ऐड करछि, बटन टाइप सबमिट सेंड योर क्वेरी, हैला, सो ए बटन रे गोटे टाइप एट्रिब्यूट भी थाए दैट डिटरमाइन्स इट्स बिहेवियर, हैला, एटा हम एमडीएन आर डॉक्यूमेंटेशन टिके देखिबा, सो लेट्स सी बटन, हैला, सो button element represents a clickable button and it is used to submit forms anywhere in the document, है, so a button रो different types अच्छे, देखिए type अच्छे, all right, so type हमें दे परिबा submit किंबा एंती बहुत गुड़ा जिनसा दे परिबा हमें टाइप, ओके, टाइप तीन प्रकार टाइप अच्छे एथिरे, गोटे होचे सबमिट, आ गोटे होचे रीसेट, आ गोटे नॉर्मल बटन। तो सबमिट जब हम इनपुट टाइप सबमिट करूछु, सो इट बिहेव्स लाइक अ सबमिट बटन, है ना, इनपुट टाइप सबमिट जब करूछु इट बिहेव्स लाइक अ सबमिट बटन ओनली। इनपुट टाइप रीसेट, इट विल रीसेट द फॉर्म, रीसेट द फॉर्म, रीसेट रो काम कोन होला, रीसेट रो काम होचे बेसिकली if हमें फॉर्म में किसी भूल करूछु, so we can use the reset button for that. So reset clear your input, ठीक अच्छे, so अब देखिबा केमती देखा जाउछि हम पेज टा, so just refresh, okay, so here you have send your query, clear your input. So suppose I am writing something and किसी भूल है तो I can just click on clear your input, so it deletes जहाँ भी एठी अछि सेटा delete हो जिवो, है ना, whereas send your input is the submit button, so at submit एटा होछि clear over here, है ना, so ए दुइटा हमरो मेजर फंक्शन रहउछि एही फॉर्म भितर, है ना।
So and ଆଉ ଗୋଟେ important ଜିନିଷ ହଉଛି is the name attribute ହେଲା. So the name attribute is setting the name of the input element ହେଲା. Name attribute sets the name of the input element. Now input element ଏଠି ତମେ ଦେଖୁଥିବ is ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ରଖିଛୁ. ନେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ୟୁଜର, ନେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଇମେଲ, ନେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ମୋବାଇଲ ହେଲା, ନେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍. ସୋ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରତି ଭେରିଏବଲରେ ଏଇଟା ଲେଖିଛୁ. କାହିଁକି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନେମ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେବେ ବି ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ଏଇ ଭେରିଏବଲ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖିବୁ ସେଇଟା ଏଇ ନେମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯିବ. ସୋ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜର ଭେରିଏବଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବି. ତମେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ପଢିଥିବ, ସି ପଢିଥିବ କି ଜାଭା ପଢିଥିବ. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅନଦର ୱେ ହେଲା. ସୋ ଇନ୍ ଦି HTML ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସୋ ଆମେ ଆଇଦର ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା we can use it using PHP, JSP, ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ backend language that can access this value using the name attribute. So always ମନେ ରଖିବ that make sure that you use the name attribute. Name attribute ଟା include କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନା ହେଲା. So this is some important ideas that we can put over here ହେଲା. So ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା. ସୋ ତିନିଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଆମେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏସବୁ. ସୋ ଟ୍ରାଏ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଜିଂ ରେଡିଟ୍, ଗୁଗଲ ଫର୍ମ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲା. ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଫର୍ମ ବନେଇବି. ସୋ ଏଇ ତିନିଟା ଫର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ତିନିଟା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ହେଲା. ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଗୁଗଲର ତ ନିଜ ପେଜ୍ ଅଛି ହେଲା. ସୋ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ go to google.com, ଗୁଗଲର ନିଜ ପେଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ. ବଟ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ପେଜ୍ ବନେଇବି. ଠିକ୍ ଅଛି. ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲା. ଇଫ୍ ସପୋଜ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଠି ଆସିଲା. ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସାଇଟ୍. ଓକେ. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡିଟ୍, ବୋଧେ ରେଡିଟ୍ okay. REDDIT Reddit ହେଲା. ସୋ ଏଠି ତିନିଟା ଏମିତି ପେଜ୍ ଅଛି ହେଲା. ସବୁଥିରେ ତମେ ଦେଖ ଏଠିରେ ଦିସ୍ ଇଜ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଡିଟ୍, ଏଇଟା ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ରେଡିଟ୍କୁ. ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବର ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୁଗଲର ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି. ସୋ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ଯୋଉଟା କି that can be used to access this form instead of ତାର original ଏ ପେଜ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ପେଜ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯୋଉଟା ଆ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା. ସୋ let us create this file over here. ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ବନେଇବେ ଏଠି. ଏଟା କହିବା search engine ହେଲା, search engine dot html. Okay. So all right. add କରିବେ ମୁଁ search engine. Okay. search engines. search engines ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ଫର୍ମ ଆଡ୍ କରିବି. ଏଠି just let us add a few things. header ଗୋଟେ add କରିଦେବା. so my ଏଠି header ଭିତରେ add କରିବା h1. so my search forms ହେଲା. ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ main add କରିବା ଏଥିରେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ତିନିଟା ଫର୍ମ ରଖିବି ଆଉ ଏଠି ରଖିବି footer. ଓକେ. ଏଠି just add a copyright symbol ହେଲା. copyright symbol ଗୋଟେ add କରିଦେବା ଏଠି. କେମିତି add କରିବି? copy ତୁଳନା ହେଲା. so just adding copyright symbol add କର. ଠିକ୍ ଅଛି. ଏବେ ଆ ଭିତରେ I want to add
three forms for get ହେଲା 8 alright so आ भितर मु एठी ऐड करेबी is label गोटे ऐड करेबी एठी input first ऐड करेबा input put and let's see how कौन अच्छे input type text okay input type text alright so let's call this as gs hello action I can just put say if we are searching like this हमर कौन आसुचे एटा आसुला q equals q equals एमते गोटे आसुचे so I'll just copy this part ये जो q equals से हम कॉपी करेबी so देखिए कौन हम करि परिबा एठी जो q equals लिखा है तो ए बॉक्स रो ना q so एठी भी हमें q दे दबा ना q दे दबा okay and search alright एमते रखिबा so q रहला ना and let's call it this as q placeholder है so enter your query है आपको हमें कनेक्ट करवा गोटे लेबल संगे so label label for q so enter your search term for google okay enter your search term for google eta लिखले so basically it is going to show us गोटे box जो हमें google रे दे परबा and आ भितर गोटे बटन भी ऐड करबा हम button submit so google search search google search एते कि मु कली हमें देखिबा देखिए कौन आसुचे so search engine all right एटा देखो so this is my search form enter your search term for google enter your query है so suppose मु एठी लिखिबी जयंती something है आउ एठी मु google search can you see that so मो निज फॉर्म भी मु एमती क्रिएट करि परिबे जोटा गूगल सर्च को कनेक्ट करि परिबो